ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ടൂറാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒരു പ്രധാന അട്രാക്ഷനാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ. സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫിലിം സെറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് മൂവി സ്റ്റുഡിയോസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 45 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. This year. Our founder Carl came all the way from Germany to start this whole shebang, and he created an entire stage for that amount of time. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒത്തിരി സൗണ്ട് സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ടൂർ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈവ് ഗൈഡ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗൈഡ് ഏതെല്ലാം ഷോസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ഈ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മൂവീസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാരമൗണ്ട്, ഡ്രീം വർക്ക് മൂവീസിൻ്റെ എല്ലാം മൂവി സെറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലും നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയമുള്ള ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള സിറ്റികളെല്ലാം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have our Broadway theaters as well as our very own Macy's. So it's sort of like Saturday Night Live. This is actually my old neighborhood. What's got mugged over there? Got an old woman. Tough lady. This is my favorite hot dog guy. Hey, buddy. How's it going? Remember me? No. Just like old times. Gotta love New York City. Hey, I'm walking here. I'm walking here. Hey, it's cool, guys. I was just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right. ആ കാണുന്നത് ഏതോ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന രൂപമാറ്റങ്ങളാണ്. And I'm sure many of you are going to recognize the area we're turning into now, New York Street, without somebody who really knows the town. So once again, here's Jimmy Fallon. Hey everyone, welcome to New York City. Hey, I'm walking here. I'm walking here. Hey, it's cool, guys. I was just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies. പല ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. and my personal favorite, the gyrosphere from Jurassic World. You might notice our gyrosphere has a glass on it and has lots of dust. The truth is, the gyrosphere never actually had any glass on it. This was all added later in post-production using CGI, computer-generated imaging. Here at Universal. ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ ജുറാസിക് പാർക്ക് ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഈ വണ്ടികൾ കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് കാണാം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് സിമുലേറ്റഡ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ആണ്. And the lighting effect. We have lights and speakers surrounding our tram for a full 360-degree immersion. And if you look up towards the sky, you'll see our overhead sprinklers providing the rain. But you might be thinking that we look really heavy and kind of fancy. But guess what? You are correct. Real rain does not show up very well on camera, so instead we use our sprinkler system with larger and more raindrops, even if it is actually raining. And the black and white era of the rain really didn't show up very well on camera.
Disney Stadium, Mr. Bates will call in Carol. Yes. You can see a lot of props on the outside of here. Not your typical prop storage area. We do have a prop warehouse out here on our lot. In fact, the largest prop warehouse in all of Los Angeles. Set is over there as well. They film out here Monday through Friday on our lots. Hey Universal Studios fans, I'm Cameron Matheson. And I'm Debbie McNaughton from the Emmy-nominated television show Home and Family. Join us as we go behind the scenes with your favorite actors. അടുത്ത ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എർത്ത് ക്യുക്ക് ഇവൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോ സബ്വേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 8.3 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എർത്ത് ക്യുക്ക് ഉണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജോസ് ഇവൻ്റ് ആണ്. ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. അതിൽ ഷാർക്ക് അറ്റാക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി കാണാം. There's a boat right there. Get it. No, the opposite of that, actually. So just scream. Okay, guys, yeah, he's super dead. It's okay, though. We're not. Please remain seated. Hold on to all your stuff. We're going to... Typical suburban neighborhood set. Now you might be wondering why we have a suburban neighborhood set out here when there are so many actual suburban styrofoam. But they do put wood and metal framing underneath them. On the film, this is the blue bill I had to put up with the nasty Grinch. അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ വാർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് സെറ്റാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിങ് 747 എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്.
ഈ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് കൂടാതെ 2 3D ഷോസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം കിങ് കോങ് 360 ഡിഗ്രി, അതും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസും ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. Thanks for watching.